Hi everyone. So welcome you all to today's Faith English Club. So இந்த நாள் நம்மளுடைய இங்கிலீஷ் கிளப்புக்கு நாங்கள் உங்களை வரவேற்கின்றோம். First of all, let's pray and start today's session. நாங்கள் ஆரம்பம் செய்வோம். ஆண்டவரே, ஆண்டவர் நன்றி. எங்களோடு இருக்கட்டும். யாவரும் நன்றாக கேள்வி கேட்கவும் விளக்கி நீர் காத்துக் கொள்வீராக. ஆண்டவரே, பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா போராட்டங்கள், எல்லா எதிர்ப்புகளுக்கு நடுவில் ஆண்டவரே, அவருடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவரே நீர் காரியங்களை வாய்க்க பண்ணும்படியாக நான் ஜெபம் பண்ணுகிறேன். இயேசுவின் நாமத்தில் அவர்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுகிறேன், என் நல்ல பிதாவே. ஆமேன். ஆமேன். So over to you, Jadusaka. Thank you. Morning and afternoon to everyone. Okay, so we're going to be going through the practice exam questions today for both grammar and for writing, because you guys have your test coming up in a few weeks' time. I believe it's the week after next week. So இன்றைக்கு வந்து ஜஸ்ட் அந்த ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸை மட்டும் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த ரியல் டெஸ்ட்டில் வந்து ரியல் எக்ஸாமில் வந்து எப்படி மாதிரி சிமிலரான கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு வரப்போகுது. ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் தரோவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணினீங்கன்னா you'll be perfectly fine for the real exam. So it will be very similar to the actual questions that you can see in the practice exams that you can see on the board. So we're just going to run through a few of the questions today. If you have any questions, just raise your hand up and I'll try my best to answer as many questions as I can. Right, so let's go through. So the practice exam is basically covering all the 10 topics that we have covered from the beginning of this semester all the way until the end. ஸோ இதில் ஒன்றும் படிக்காதது ஒன்றும் வராது, எல்லாம் படித்த கல்விகள் தான் வரும் இதில் உங்களுக்கு. ஸோ you have nothing to worry about. Okay, so the first question, if we have a look at the first two questions, is multiple choice. Okay, so what is the adjective in this sentence? So இதில் ஒரு sentence உங்களுக்கு தந்திருக்குது. I have a red dress. Now in this sentence you need to identify where the adjective is in this sentence. So first of all, remember what an adjective is. So who can tell me what an adjective is before we go into the question? What is an adjective? Red. Yeah, red is the answer, but I'm looking for someone to give me the meaning to what adjective is for those who have forgotten. What is an adjective? Can someone explain? Okay, so the adjective is the word that is describing what they're talking about. So here, the main object is the dress in this sentence. So they could have just said, I have a dress, but they're using the word red to give more detailed description about the color of the dress. So red is the answer. So you just need to tick, or you can circle or underline. I know they haven't mentioned what you need to do, so I'm just going to circle the option. Okay. And in the real in the actual exam, I'll mention how many options you need to select as well. I think that's also one thing students will get confused in. So in the first one, there's only one option, which is only red. So in the second one, what is the adverb in the sentence? So in the second question, you're looking for the adverb. What you can do is underline
what the question is asking you, because sometimes I know when you're doing this test, like in a normal time for practice, you may not make any mistake, but when it comes to the real test, students can make silly mistakes because you're under pressure. And that's perfectly normal to make silly mistakes when you're under pressure. So you can underline what the question is asking you to do so that you know exactly what you need to do. So the second one is adverb. So you underline adverb because that is what you're looking for in the sentence. John sang loudly and everyone heard him. So before someone shouts out the answer, I don't want anyone shouting out the answer. Please, you need to raise up your hand and I will unmute your audio. I would like a student to raise up their hand and explain to the class what is an adverb. What is the meaning to adverb? So there may be some students that have forgotten. So if you can just remind them what an adverb is. Adverb describe the verb. Good, well done. So if you look at adverb, it's actually adjective plus verb. But to write that short, it's adverb. So you know what an adjective is. Adjective is a describing word. Verb is an action. So when you put that together, it is a word that is describing the action. So in this sentence, John sang loudly and everyone heard him. Where is the adverb in this sentence? Loudly. Good, well done. Okay. Is everyone happy with the first and second question? Any questions so far? Okay, I'm going to move on to the next section. So write one sentence using any adjective. Okay, so any adjective of your own. So you can think of any adjectives and you need to write one sentence. So if you want to use the adjective given in this sentence, which was red, you can write a different sentence using the word red. And the same with adverb as well. If you want to use loudly in your sentence because you cannot think of an adverb, you can go with loudly and change the sentence. But don't try to write the exact same sentence and change John into Sophie and then say Sophie sang loudly. It's pretty much the same sentence. So don't do that mistake. Right, I'm going to let you guys answer the third and fourth question on your own. And then I'll be selecting some students to read out their sentence for the third and fourth question. Please make sure you all attempt number 3 and number 4 on your own. And also don't feel like you need to write within that line given to you. I know the line is very short. So if you go past the line, it's fine. Right, let's go through what you guys have wrote. So number 3,
I want to see more students raising their hands up, not just one particular class volunteering. There's 16 of you or 15 of you online. So I need to see all 15 of you participating. Okay, so Alicia, you went with the girl is nice. Try to avoid everyone, that's for everyone. Try to avoid using the word nice. It's not wrong. Your sentence is not wrong, but it's just in English, it's preferred not to use the word nice because we take that as a quite boring word to use in a sentence. So instead of nice, you can use the word the girl was very polite. So polite is also another word for nice as well, or very kind. Can I have another student to share their sentence for number 3? Question number 3. நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு 2 வாரத்துல எக்ஸாம் நடக்க போகுது எல்லாருக்கும். ஸோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணினாதான் எனக்கு தெரியும் நீங்க ரெடியா இல்லையான்ட்டு எக்ஸாமுக்கு. இப்படி சைலண்டா இருந்தா there's no benefit. Okay, let's move on to the 4th one because we haven't got time to waste. Number 4, can I have a student to share their sentence on number 4? Write one sentence using any adverb. Birchman, என்னோடக்கா co-host ஆக்குவீங்களா? Please. Thank you. Right, so we've got she sang loudly. Okay, she sang loudly வந்து like pretty much similar to the second question. அதால தான் நான் சொன்னேன்னா நீங்க loudly பாவிக்கலாம். ஆனா அதே மாதிரி அந்த second question அதே மாதிரி நீங்க எழுதினீங்களா மார்க்ஸ் கிடைக்காது உங்களுக்கு because நீங்க you're not really thinking of a sentence on your own. You're just basically just changing that. And the loudly is when you're just changing John into a female. So it's not really like you're thinking of the sentence on your own. So you can go with the teacher shouted loudly at the students. You can write a sentence like this. The teacher shouted loudly at the students. So it's completely different to what has been written in number 2. Can I have another student share their sentence for number 4?
Okay, Labukula EC, can one of your class students share the sentence on number 4? Maria EC. Question number 4. நீங்க கதைக்கிறது கேட்கல. You need to speak up more loud. Mala sang or sing loudly. Okay. வேற யாராச்சும் இருக்கணுமா உங்களோட கிளாஸ்ல? Yes, ma'am. Okay, என்ன ஒரு பிள்ளையை கூப்பிடுங்க to share their sentence on number 4. Shall run fast. Okay. Okay, let's move on to the next one. Write one sentence using the conjunction and. So you need to use the word and in your sentence. So a conjunction is a word that brings two sentences together. So for example, you can write the boy went shopping. Okay, that's one sentence. But if you want to combine that sentence with another one, and went to watch a movie. Okay, so the boy went shopping and went to watch a movie. So that's two sentences combined using and. So that is your conjunction and used in this sentence. So you need to come up with your own sentence using the word and then for number 6 using or, and then number 7 using but. So quickly have a go with those 3 questions, 5, 6, and 7. I'm really not happy with the number of students participating, knowing the fact that you've only got 2 weeks until your exam. It's really not good. I need to see more students raising their hands up and sharing their answers.
Let's go through the sentences. So Lishi, you wrote Tom and Jerry are friends. Good. Any more for number 5 using the word and? Any kind item? The girl was happy and excited. Good. Well done. Good. So that's another sentence. The girl was happy and excited. Number 6, using the conjunction or in your sentence. See Lakshi. I have Chengaladi EC. Question number 6. Guys, நீங்க குயிக்கா ஆன்சர் பண்ணினா தான் நாங்க இந்த பேப்பரை முடிக்க முடியும் இன்றைக்கு. ஆல்ரெடி 9:30, half an hour ஆக போகுது. இன்னும் இந்த பேப்பரை நாங்க முடிக்கல. இப்படி நீங்க ஸ்லோவா ஒருத்தரும் அன்மியூட் பண்ணாம சைலண்டா இருந்தீங்கன்னா I don't know what's going to happen. Do you want apple or chocolate? உங்களோட சென்டென்ஸ்ல அண்ட் போட்டுனீங்களா சாக்லேட் ஆப்பிளுக்கு முதல்? Yes, madam. Okay. Number 7, using the word but. I like pencil, but I don't like color. Sorry, திருப்பி ஒருக்கா சொல்லுங்க. I like pencil, but I don't like color. கலர் பென்சில் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்றீங்களா? Yes, madam. Okay. Right. Any questions before we move on to number 8? Okay, moving on. So you need to replace the underlined noun with the correct pronoun, personal pronoun. So in the brackets, you've been given I, you, he, she, and so on. So you need to use one of those words. அந்த வேர்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க திருப்பியும் பாவிக்கலாம், ஒருக்கா தான் பாவிக்கணும்னு இல்ல. So read the sentence first and understand which of the personal pronoun is suitable. So if we look at the first one, my dog. So you're going to be changing my dog into a personal pronoun. So my dog is very playful.
loves to play with me. It loves to play with me. Okay. So it loves to play with me. My friends came to see me at home. So if you look at the word friends, it's not friend. Friend is one. Friends is more than one. Sorry? They Very good. They brought some toys with them. So with number 9, fill the blanks with the correct preposition. On, inside, at, outside, near, around, and you've got over. So the little girl played happily with something, the house. So would it be on the house, inside the house, at, outside? Which one of those words will be suitable for number 9A? So I want a different student. I don't want the same. Elishi மற்ற பிள்ளைகளுக்கும் சான்ஸ் கொடுக்கணும் ஆன்சர் பண்றதுக்கு. Please. Outside. Can I have Roy Charles? Changalari EC? Answer சொல்றீங்களா? Yes, ma'am. இல்ல நான் செங்கலடி ஈஸியா கேக்குறேன். அவன் ஒன்றும் ஆன்சர் பண்ணாம இருக்கேன். வெயிட் பண்ணுங்க இருக்கா. ஆன்சர் சொல்றீங்களா குயிக்கா? Okay, they want to play instead. Can I have another student? I'm actually starting to get really fed up because you guys are just wasting so much time today, knowing that you've got an exam just around the corner. அங்கா ஒருக்கா அன்மியூட் பண்றீங்களா? Birchman? Yes, Akka. என்ன ஆன்ட்டி வருவாவா இன்றைக்கு? Ranjana auntie, Premini auntie. பிரேமினி ஆன்ட்டி. Premini auntie will be available, but not sure, Akka. I don't know what to do with these students. They're not participating and it's just wasting so much time today. Oh. Like பேரை கூப்பிட unmute பண்ணினேன் இல்ல. I don't know what to do. Okay. கொஞ்சம் நான் பார்க்குறேன். Yeah. Give me a minute, Akka. Sure. Shall I call Premini auntie? Yes, please. Yeah. Maybe Okay. அவ Okay. கதைச்சா ஓகே இருக்கும். Yeah. Okay. So பிள்ளைகள் ஒருக்கா எல்லாரும் உங்களோட கேமராஸ் ஆன் பண்ணுங்க. பசலியோ மார்க் புசல்லாவ ஹட்டன் பெத்தேல் டீச்சருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலுங்க பிள்ளைகள். யா. ஸோ கிளாஸ் மானிட்டர்ஸ் மைக்கு உங்களோட வீடியோஸ்க்கு முன்னால வாங்க. கிளாஸ் மானிட்டர்ஸ் முன்னால வந்து வீடியோல தெரியற மாதிரி நில்லுங்க எல்லாரும். கிளாஸ் மானிட்டர்ஸ்.
டீச்சர் கஷ்டப்பட்டு படிச்சு கொடுக்கும் பொழுது நாங்க we should respect them. Okay. தங்க ஆயுதயா தங்க okay. Akka, you carry on, Akka. I will call the names and I will call Pranadi also. Okay, thank you. Okay. Okay, question 9A. I need someone to answer this question without wasting any time. Hatan Bethel. Yes, bang, monitor. Question number 9. Is it Akka? Yeah. So can you please answer question number 9? Then we get correct calculating 1 9 answer பண்ணலாமா? இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு வேர்டை நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். சரி. என்ன? So, B. சொல்லுங்க answer. On the attention. முதல்ல இதுல இருக்கிற சென்டென்ஸ் வாசிக்கிறீங்களா? The little Blake played happily at the house. At the house will not be right. So ஒன்றுல அவ வீட்டுக்குள்ள விளையாடி இருக்கணும், இல்லாட்டி வீட்டுக்கு வெளியால விளையாடி இருக்கணும். Inside the. Okay, so on the house வராது. On the house அவ வீட்டுக்கு மேல விளையாடுறான்னு நீங்க சொல்றீங்க. That doesn't make sense. அது சரி வராது. Inside the house நீங்க சொல்லலாம். At the house will not be correct as well. Outside அவ வெளியில வீட்டுக்கு வெளியில விளையாடுறா. Near the house, the little girl played happily near the house will also not make sense. Around and over the house will also not make sense. So இதுல நீங்க ஒன்று inside or outside ரெண்டுல ஒன்று பாதிக்கலாம். Which one do you want to go with? Do you want to go with inside or outside? Inside. உங்களோட கிளாஸ்ல இருந்து என்ன ஒரு பிள்ளையை கூப்பிடுறீங்களா to answer the second question? உங்க கிளாஸ்ல இன்னும் ஒரு பிள்ளையை கூப்பிடணுமா? Lukman Raja. Miss, for the second question. Yeah. Second question. What happened? Sentence வாசிச்சு காட்டுங்க. Did you have a good time at the party? Good. Well done. வழங்கிச்சதா உங்களுக்கு அந்த question? Yes, miss. Okay, thank you. We're going to move to another class. So number 10. What is the synonym of bad? So synonym வந்து நாங்க already cover பண்ணிருக்கிறோம் on the topic. Who can tell me what synonym? What is the meaning to synonym? I think today நாங்க just இந்த paper cover பண்ணிட்டு, so this is the grammar paper. Grammar paper இந்த வாரம் cover பண்ணிட்டு அடுத்த வாரம் writing paper cover பண்றோம். இந்த
we don't have enough time to move on to the, sorry, we're doing the writing right now, so we'll move on to the grammar paper next week. Okay, question number 10, can someone tell me what is the meaning to synonym? பதில் சொல்ற பிள்ளைகள் and ரைஸ் பண்ணுங்க. நான் அது வரைக்கும் நான் பேர் கூப்பிடுறேன். ஏபிசி மஸ்கெலியா இங்கிலீஷ் கிளப், ஏபிசி மஸ்கெலியா இங்கிலீஷ் கிளப் அன்மியூட் பண்ணுங்க. Evil. இல்ல first of all நான் கேட்ட கேள்வி வந்து synonym மீனிங் வந்து first எனக்கு தந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க 10வது கேள்விக்கு ஆன்சர் ஷேர் பண்ணலாம். சினிமம்னா ஒத்த கருத்து. எனக்கு அவ்வளவுக்கு தமிழ் வழங்கா. பர்ச்மன் அது சரியா சொன்னவரா? Okay, so synonym is like similar meanings. So like the ஒரே meaning. Yes, Akka. Okay, thank you. Right, so bad க்கு வந்து நீங்க என்ன ஆன்சர் சொன்னீங்க? Evil. Evil, good. Number 11, so another student for number 11, what is the synonym of famous? Maria English Club. Well known. Well known, good. Now moving on to antonym. உங்களுக்கு synonym meaning தெரியுமெண்டா, ஒருவேளை antonym meaning மறந்து போச்சுதுண்டா, just remember antonym is the opposite to synonym. Okay, so synonym வந்து similar meaning. இப்போ ரெண்டு வேர்ட்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மீனிங்ல இருக்கிறது தான் synonym. So antonym வந்து opposite meaning. So like happy in the opposite வந்து sad இந்த மாதிரி. What is the opposite to add? Anika. Subtract. Good. And number 13, what is the antonym of good? Chiller English Club. Chiller English Club. Okay, AOG Galaha. Okay. Yeah. Osborne English Club. முடிஞ்சவங்க எல்லாரும் வீடியோஸ் ஆன் பண்ணி வைங்க. நாங்க இன்னைக்கு வந்த பார்ட்டிசிபெண்ட் ஒருக்கா நாங்க போட்டோ எடுத்து வைக்கிறதுக்கு முடிஞ்சவங்க எல்லாரும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு உங்களுடைய எல்லாரோட வீடியோஸையும் ஆன் பண்ணி வைங்க. Yeah, Osborne English Club, you can answer. Yeah, சொல்லுங்க. 13வது கேள்விக்கு கேக்குறாங்க. இல்ல நீங்க பேசுறது கேட்கல. ஓகே, உங்க மைக் ஒருக்கா செக் பண்ணுங்க. தவளந்தன இங்கிலீஷ் கிளப். தவளந்தன இங்கிலீஷ் கிளப். Lovely. Lovely வராது. So antonym நீங்க opposite word கண்டுபிடிக்கணும். What is the opposite of good? Bad. Opposite of good is bad. Lovely, nice and great அந்த மூணு வேர்ட்ஸும் synonymக்குள்ள வரும், antonymக்குள்ள வராது. Bad. Right.
So far இதன் கேள்வியில் இருக்குதா synonym இல்லாட்டி antonym விளங்காத பிள்ளைகள் யாரும் இருக்கணுமா? இதுல ஒத்த கருத்து எதிர்கருத்துக்கள்ல டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தது விளங்காதது யாரும் இருந்தா கையை உயர்த்தி கேள்வி கேட்கலாம். பிள்ளைகள் நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். Okay, I'm going to move on to number 14. Right, so question 14, fill in the blanks with the correct words from within the brackets. The brackets குள்ள வந்து ரெண்டு words தந்திருக்கு உங்களுக்கு. அந்த ரெண்டு wordsல ஒரு word தான் correct on a word to complete the sentence. So my friends and I played during the lunch something at school. So break and break ரெண்டும் ஒரே உச்சரிப்பு தான். So that is homophones. Homophones, yeah. So they both sound the same but completely different meanings. So you need to identify which one of those two words is the correct word to complete the sentence. So would it be the first break or the second break? Which one will be correct? யாராவது விரும்பினவங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம் இப்ப குயிக்கா. Second one. Good, well done. So the reason for why it will be the second one, முதலாவது break வந்து like when you car break சொல்லலாம். So காருக்குள்ள வந்து break system இருக்குது. So அது வராது. Second break வந்து இப்ப lunch break, workல நீங்க எடுக்கிற break. So that is what break is. So இதுல வந்து lunch break பத்தி தான் கதைக்கணும். My friends and I played during the lunch break at school. And then the second sentence, the sky is, so we've got blue and we've got another word which is also blue as well. But again, completely different meaning. So which blue is correct, the first or the second one? Second one. Okay, why is it the second one and not the first one? லூனுகல சர்ச் சொல்லுங்க. அவங்க ஏன் அந்த செகண்ட் ஒன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. ஆன்சர் பண்ணுங்க யாராவது. சரி வேற யாராவது? So teacher is asking, she is not asking the answer, Elishi. So teacher is asking why the second one answer is correct. செங்கலடி சொல்லுங்க. செங்கலடி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. First blue is ஊதுதல். Second blue is color. Good, well done. Right, question 15. So rewrite the sentence using the correct past tense, past simple tense. So the first sentence we have been given, I have to pay for the food now. So on the sentence வந்து நீங்க past simple tense-க்கு மாத்த போறீங்க. So how would you write it? I something for the food last evening. So if you look at the sentence,
for the food now has been changed to for the food last evening. So now வந்து இப்ப நடக்கிறது present tense. அந்த சென்டென்ஸை வந்து past tenseக்கு மாத்திருக்கணும் last evening. So இது ஏற்கனவே நடந்துட்டது இந்த incident. So how will you do this? Nimshi, are you there? Yes, I have to play for the food now. I played for the food last evening. Good. I paid for the food last evening. You can also say I had paid as well. I had paid for the food last evening. So even if you say I paid for the food last evening is correct, or if you say I had paid for the food last evening is also right as well. So have changed into had, pay changed into paid. Number B, so question 15B, I can cut the vegetables now. So something, the vegetables last morning. Rosella, AJ Rosella, can you unmute yourself? Pusalla English Club. Patan English Club. Tavalandan English Club. Cut the vegetables now. I cut the vegetables last morning. Good. I cut the vegetables last morning. The last question. Change the following sentences from present to past sentence. So they're currently in the present term and you need to change them to the past. So the girl eats all her food. How will you change that to present? Sorry, not present tense, past tense. The girl eats all her food into past tense. I'll let you guys have a go with the 3 questions on your own first, and then in about 3 minutes, I will ask you guys to share your sentences. Don't unmute your audio now. In 3 minutes, I will tell you when the time is up. So I need you all to focus on those 3 sentences. பிள்ளைகள் எல்லாரும் இந்த 3 கேள்விக்கும் ஆன்சர்ஸ் யோசிங்க. யாரும் சொல்ல வேணாம். எல்லாரும் ரெடியா இருக்கணும். எல்லாத்தையும் கேள்வி கேட்கப்படும். ஸோ மானிட்டர்ஸ் நீங்க ரெடியா இருங்க. ஒரு 3 மினிட்ஸ் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு. எல்லா வந்திருக்கிற எல்லா கிளப்ஸும் ரெடியா இருக்கணும் ஆன்சர் பண்ண. ஜூம்ல நீங்க ஜாயின் ஆகி இந்த இடத்துல நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னு சொன்னா உங்களை ஒரு பார்ட்டிசிபெண்டா கருத்துல கொள்ளும் பொழுது டீச்சர் கேள்வி கேட்கும்போது தயவு செஞ்சு ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த 3 நிமிஷத்துல எல்லாரும் ஆன்சர் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும்.
இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருக்குது. 1 more minute left, guys. Okay, time is up. 3 minutes is finished. Let's go through the first one. The girl eats all her food is in the present tense. You need to change that into the past tense. And I have a student to share their answer for the first one. So யார் முதலாவது கேள்விக்கு பதில் சொல்ல போறா? யார் ப்ரிப்பேர்ட் ஆன கேள்விக்கு பதில் கண்டுபிடிச்ச எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பாப்போம். டில்லரி இங்கிலீஷ் கிளப் சொல்லுங்க. The girl had all her food. The girl had all her food. Okay, but there is one word you have missed in your sentence because the word is eat. So you need to change eat into past tense. So the right way would have been the girl ate all her food. So the girl stayed the same. Eats change into ate to show that it is the incident has already been taken place. So she has already ate all her food. So eats will be changed into ate. விளங்கிச்சுதா உங்களுக்கு? Yes, ma'am. The second question, the plane will arrive on time. Yeah, Tavaland in English club. The plane arrived. The plane arrived on time. Okay. வேற பதில் சொல்லாத பிள்ளைகள் யாரும் கேள்விக்கு ஆன்சரா இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பாப்போம். And the last one, I enjoy listening to music. மஸ்கிலி ABC. சொல்லுங்க. I enjoy listen music. Not correct. I enjoy. திருப்பி ஒருக்கா ட்ரை பண்ணுங்க. I enjoyed listen music. I enjoyed. Enjoys changes to enjoyed. I enjoyed listening to the music. Okay, so I enjoy changed to enjoyed to show that it's already been taken place. Okay, we've come to the end of the writing practice test paper. Do any of you have any questions to ask? So now at the beginning of the lesson சொன்ன மாதிரி உங்களோட எக்ஸாம் பேப்பர் வந்து for writing இப்போ நாங்க செய்த கேள்விகள் மாதிரி தான் சிமிலரா இருக்க போகுது. ஸோ உங்களுக்கு இது கேள்வியில் இருந்துச்சுன்னா now is the time to ask. ஏனெண்டா நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நாங்க கிராமர் பேப்பர் கவர் பண்ணுவோம். ஐடியலி நாங்க 2 பேப்பரும் இன்றைக்கு கவர் பண்ணியிருக்கணும், பட் டியூ டு
time and some students not answering questions. We wasted a lot of time today, so I hope you guys don't make that same mistake next lesson, so we don't have enough time to waste. Yeah, any questions? So related to the exam paper, there are a particular topic, உங்களுக்கு விளங்காத topic எதுவும் இருக்குதா இதுல? Okay, if that's the case, I will let you guys go. I'll see you next lesson. Yeah, thank you, Jadushaka. So sorry for the inconvenience. So பிள்ளைகள் உங்கள் யாவரையும் மீண்டும் ஒரு விசை நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். Give me a minute.